his remarks. Thank you for listening, and now it is the time for signing the contract. Authority, to DG Mr. Johari, Tanzania Civil Aviation Authority staff, distinguished guests, protocol observed. Habari za asubuhi. Good morning. First, I would like to thank Tanzania Civil Aviation Authority and the government of the United Republic of Tanzania for trusting and awarding us this contract.
We are humbled and really appreciate. We are happy to have signed a contract with one of Africa's leading and the world ANSP, Tanzanian Civil Aviation Authority. I know you have a big influence in international stage. I know Tanzania CAA plays a big role in international aviation stage. So for that, we are really humbled. Tanzania CAA joins a growing list of our international reputable customers around the world. And for that, we all say thank you. Now, for those who don't know us, we are a company called I'm from a company called INRA Avitech. It's a German-based company, INRA, which is headquartered in service provision, for instance, aeronautical information, air traffic management, and all that. So by so doing, we help customers to enhance their flight safety, sustainability of their operation, and as INRA, we have sales revenue annually of more than 3 billion euros. So, and with more than 50,000 employees around the world. Now coming to this project, I would say we know the importance of this AIM project to Tanzania Civil Aviation Authority. And for instance, we know that you like the project. Indeed, Tanzania Civil Aviation will really benefit. We will deliver the project. We are committed. We have a good track record of delivering projects of this nature. Even bigger, smaller sizes, we have delivered different projects around the world. Also joining the list of these customers around Africa who has trusted us in delivering a project of this nature. So we are saying we are embarking on a journey that will see TCAA move from manual to automated and efficient management of aeronautical data and AIM service provision via a common integrated aeronautical database. Without being more technical, Mr. Hamisi mentioned a lot about AXM, so I'm not going to dwell more into it. And basically, this database will ensure the data is used, the data from data origin to production of relevant products like aeronautical charts, electronic AIP, issuance of briefing solutions. They are all managed in a more integrated and digitalized way. Upon completion of this project, TCA will have addressed majority of ICAO AIS to AIM transition and enhance compliance to the relevant subs, i.e. Annex 15 and PENS AIM. Now to TCA stakeholders, I would like to say you should expect at the end of the project timely provision of high quality aeronautical information, efficient flight planning and briefing services via a web-based flight planning platform. To the air operators, pilots, you'll be able to perform the pre-flight information from the comfort of your home or the hotel, wherever you'll be. You do not have to come to the briefing office because you'll be offered an online with authentication to be able to file flight plans. And to the data originators, like airports, aerodrome operators, you should expect to see improvement in the way you'll be submitting the aeronautical data. I believe currently you are using manual processes, but this will change to more automated to ensure data integrity and data quality through a web-based portal for data origination. And to the Met department as one of the stakeholders, you should expect to see interchange with data exchange with TCA in the latest operational methodology, IWIXIM, that is the latest format, that is IWIXIM 2021, which is enhances compliance to Amendment 79 to Annex 3. So you'll be able to exchange with TCAA operational methodology in this format. And also in terms of operational methodology briefing, you'll see an enhanced web-based solution for that. Now the real work begins. We have signed the contract. The real work begins in the coming week. We'll see more information exchange between our respective project managers, Mr. Parisio, Mr. Semi,
They will be planning the kickoff meeting. We have already started the groundwork to do the data migration and all that internally. And in conclusion, I would like to say we will use more than 50 years of our experience in delivering projects of this nature, and we will deliver this project within the agreed timelines, scope, quality, budget, and of course, to make sure that Tanzania civil aviation and its stakeholders reap the benefits from this project, okay? And I would like to say we have done this kind of work before, and with different NSPs like NATS, Avino in Norway, and I can mention more than 50 customers we have around the world. And for that, in conclusion, to the DG, everyone would like to thank Tanzania CAA, Tanzanian government, to have shown confidence in us, and I believe this marks our beginning of a long-term strategic partnership between TCA and Indra Avitech, and we look forward to successful project implementation. With that, asante sana. A round of applause to our partners. Thank you very much, Simon. Now, let me take this opportunity to welcome Director General for giving us a speech and therefore to close this gathering. DG, please welcome. Directors here present, I can see them. Chiefs and managers here present. I've also seen the principals of the Aviation Training Center. Representatives from Zanzibar Airport Authority, Tanzania Meteorological Agency, representative from Indra Avitech, my brother Simon Masike, and my sister Rosana Rubianes. I've also seen media personnel available in this room. Niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. And to Simon Masige and Rosana Rubianes, good morning. And welcome to Tanzania, and congratulations for being awarded this very, very important contract to the United Republic of Tanzania. Once again, congratulations. So the project is all about the Aeronautical Information Exchange Model, IXIM, and the first part of my speech will be in English, and then since I'll be speaking to all Tanzanians, I'll then switch to Swahili. So what is this Aeronautical Information Exchange Model? We are saying it's the central database, and that is the backbone for the exchange of aeronautical data and information in the air navigation services operations.
In the recognition that aeronautical information is an integral part of future air traffic management, ICAO, to mean International Civil Aviation Organization, has taken several steps to define the role of aeronautical information management, which is the provision of accredited, timely, quality-assured information necessary to support flight operations. And that is achieved by having a standard aeronautical information management system that is compliant to ICSIM database requirements. And as Kisesa rightly said, we came up with that strategic direction and vision as an international community that we have to migrate from the traditional aeronautical information services to aeronautical information management. And this project will be one of the impetus for us to achieve that vision. So then it is expected that the system will provide the following benefits. Number one, it is going to speed up the implementation of the transition, as I've said, from aeronautical information services that is more of a product-centric nature to aeronautical information management, which is data-centric nature. Aeronautical data, the second benefit, aeronautical data and information that will comply with international standards and exchange format, as it has been well defined in the ASBU. But number three is going to increase trust in the information to aviation community. Number four, it is going to ensure legitimacy and reliability of the information by being traceable to the data originators. Number five, it is going to improve safety. It is going to improve efficiency and cost effectiveness overall to the air navigation services provision. But also it is going to bring about what we call interoperability with the neighboring states. And as you might be aware, in Africa, we have our Mombasa Roadmap ATFM implementation, whereby the issue of interoperability is emphasized. So it will help our nation to align to that regional strategy, which is also a global strategy and a global air navigation services plan. So this system under this contract that we are going to have is going to have, the following modules. Number one, it is the ICSIM database itself. But number two, we are going to have a flight procedure design. Number three, electronic aeronautical information publication, AIP. Aeronautical charts, electronic aeronautical charts and tools. Electronic terrain and obstacle database. Online flight plan tool. And aeronautical information services web portal. It's a 9 billion Tanzanian shillings project, which is going to spread over 18 months. And after the completion, we are going to improve in terms of our aeronautical information management. So let me try to simplify what I have said to
public and to the media, what are we trying to do? And Simon and Rosanna, please bear with me as I will be switching now into Swahili. Hapo zamani hapo tumesema like 7 years ago kwamba anga ni bidhaa, na tukasema anga ni fedha, na kama anga ni bidhaa, basi bidhaa yoyote ile lazima uhakikishe kwamba iwe ina ubora, lazima iwe na ubora na iendelee kubaki na ubora wake ule ule, na utaendelea kunyumbulika na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa bora kwa namna mazingira yanavyozidi kwenda, ili bila bidhaa hiyo iendelee kuwa na ubora wake na iendelee kuwa na manufaa kwa wanaoitumia hiyo bidhaa. Hao wanaoitumia hiyo bidhaa waendelee kufaidika nayo, kwa sababu ubora wake unaendelea kusimamiwa kuhakikishwa kwamba unakuwa endelevu wakati wote. Sasa bidhaa hiyo ina mambo mengi sana katika kuiboresha kwake. Bidhaa hiyo inaitwa anga. Kwa hiyo tukasema kwamba kwanza katika mifumo ile ya kuangazia tuwe na mifumo ambayo ni ya kisasa, ili bidhaa hiyo iweze kuwa bora na salama na inayotegemewa na ambayo kila mtu atakayoitumia hana malalamiko yoyote. Kwa hiyo tufanye mradi ule wa rada na ulikamilika. Kwa hiyo sasa hivi tunaweza kuangazia anga letu vizuri. Lakini sasa hata ukiangazia tu haitoshi, lazima uwe na uwezo mzuri wa sauti, kwa sababu hata ukiiona hiyo ndege inayopita, lazima utumie sauti kumwambia pita hapa au kule. Kwa hiyo tunafanya mradi wa kuboresha mifumo ya sauti maarufu kama VHF project, VHF radio project, ambayo inaendelea, na nadhani sasa hivi tumeshafika almost 60% ya utekelezaji. Mitambo imesha sanifiwa na kutengenezwa kule nchini Norway na imeshafika. Na kwa wale ambao walifika kule bandarini walishuhudia namna bandari ilivyotapakaa mitambo ile, makontena na makontena ambayo yanakwenda kufungwa katika vituo vyetu vyote. Tunafumua mifumo yote ya radio nchi nzima na kufunga mifumo ya radio ya kisasa, ili sasa hata kama una mifumo mizuri ya kuangazia, uwe na mifumo mizuri ya sauti. Lakini pia tukasema kwamba lazima tuwe na mifumo mizuri ya taarifa za kianga, ambayo itakuwa taarifa hizo zinapatikana kwa wakati na kwa ubora kuliko ambavyo tunavyofanya hivi sasa. Kwa utaratibu ule, taarifa zinaandikwa kwenye mbao zile wanaita nota. Sasa tunakwenda kisasa zaidi na kwenye kielektroniki zaidi, kwamba taarifa mtu wa Marekani, mtu yuko Gambia, yuko China, yuko wapi, anaipata hapo hapo, inapotolewa na yeye anaipata hapo hapo. Kwa hiyo mradi huu ambao tunaofanya unagharimu kiasi cha hela za Kitanzania bilioni 9, unajulikana kwamba kama mradi unaohusisha au tunasema muundo wa upashanaji taarifa za kianga. Muundo wa upashanaji taarifa za kianga.
Ni nini basi? Muundo wa upashanaji wa taarifa za kianga ni kama kapu fulani lenye taarifa za kianga ambalo watumiaji wote wa kianga wa anga wanapohitaji wanazipata hapo hapo, zikiwa na uyakini, uhakika na ubora wa hizo taarifa, na ni msingi mkuu wa upashanaji taarifa za kianga kwa watumiaji wa anga wanaotumia bidhaa yetu hii ya anga la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuliona ni bora tuwe na hili kapu. Mimi sijui database kwa Kiswahili nini, mimi nasema kapu kubwa tu ambalo ndani limejaa taarifa za kianga, zinaingizwa mle na wakati wote mtu yuko Singapore alipata hapo. Kwa hiyo kwa kutambua kwamba upashanaji wa taarifa za kianga ni muhimu sana katika usimamizi wa anga, Shirika la Usafiri wa Anga Duniani limechukua hatua mbalimbali. Mojawapo ni kuyataka mataifa yahame katika ule utaratibu wa utoaji wa taarifa za kianga kwa mfumo wa huduma, wahame huko waende katika utaratibu wa kiusimamizi zaidi na kutawala hizo taarifa za anga. Yaani una manage sasa. Kwa hivyo basi lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba watumiaji wa hizo anga wanazipata taarifa hizo kwa wakati, lakini taarifa hizo ziwe na ubora stahiki na ziweze kuwezesha operesheni za ndege duniani. Operesheni za ndege haziwezi kufanyika vizuri pasipokuwa na taarifa zilizokuwa bora na zinazotolewa kwa wakati, zenye uhakika za kianga. Kwa hivyo basi, hiyo inawezekana tu kama nchi hizo zitahama katika mifumo ile ya kizamani na kwenda katika mifumo ya kisasa na kufunga hii mifumo kama nilivyosema inajulikana muundo wa taarifa za upashanaji wa anga kama ICSID. Kwa hivyo basi, baada ya kusaini mkataba huu, tumesaini mkataba huu na kampuni ya Indra Avitech ambao ni wabobezi katika kutengeneza miundo hii duniani, na kwa hapa Tanzania sio wageni, wamefanya kazi na sisi katika mradi wa kiankara za mapato, nasema billing system, wamefanya hao. Kwa hiyo na walifanya vizuri. Sasa hivi sisi hatutoi ankara kwa kuandika, zinatolewa kielektroniki zaidi na kuchakatwa kwa usahihi. Hii tumesema anga ni bidhaa na anga ni fedha, kwa lazima uwe na mifumo hiyo. Sasa safari hii wameshinda tenda hii ya kutengenezea huu mfumo. Kwa hiyo tunachokitarajia na wananchi ambacho wakitarajie, kwanza ni uharaka. Itaharakisha ile hitajio la kimataifa la sisi kuhama kwenye utaratibu ule wa kizamani ule wa kutoa hizi huduma za taarifa za kianga kwenda kwenye usimamizi zaidi wa taarifa za kianga, kwa maana ya AIS kwenda AIM. Itaharakisha, lakini pia vile vile itawezesha taarifa hizo za kianga ziendane na viwango vya kimataifa vinavyotolewa na Shirika la Usafiri wa Anga Duniani, lakini pia vile vile itaongeza imani ya watumiaji wa anga letu kanapotaka kutumia anga la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itamsaidia, itaongeza uhakika na ubora wa taarifa, lakini itaboresha pia usalama
na kuongeza tija na kuongeza mapato, lakini pia vile vile itaongeza kule kushabihiana na anga zinazopakana na sisi. Ni lazima zishabihiane na anga zinazopakana na sisi ili usafiri wa anga uweze kuwa mzuri. Sasa huu mradi ambao tumesaini ule mkataba pale, una vitu gani ambavyo vitakuwemo ndani yake baada ya kuwa tumefunga? Yaani kwenye hicho tunachoenda kufanya. Kwanza itakuwa kwa hilo kapu. Mimi sina Kiswahili kizuri cha database. Kanzu data. Kanzu data. Kwanza itawezesha tuwe na hiyo kanzu data. Lakini si ni kapu tu, ni kama kapu, kanzi data. Mimi nasema kanzu. Kanzi data. Kwa hiyo tutakuwa na kanzi data ya taarifa ambayo huko ndani mtakuwa kumesheheni hizo taarifa